ayam upakara maya dadati sa padantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. What's the verse number? 54, Guru Maharaj. 84, okay. Apsidvidaste Bhagavan Sukamvo Yasatvatam Kama Rugo Nirudha Yamamamanti Smahi Sabdayonim Manomayam Sarva Turiya Tattvam. Translation. May I inquire whether Aniruddha is doing well? He is the fulfiller of all the desires of the pure devotees and has been considered from yore to be the cause of the Rig Veda, the creator of the mind and the fourth plenary expansion of Vishnu. Czytamy trzeci kanto Śrimad Bhagavatam, rozdział 1, tekst 34. Czy mogę zapytać, czy Aniruddha ma się dobrze? Spełnia on wszelkie pragnienia wszystkich bhaktów i od dawna był uważany za przyczynę Rigvedy, twórcę umysłu i czwartą pełną ekspansję Vishnu. Report. Adi Chaturbhuj, the original expansion from Baladev, of Vasudev, Sankarsan, Padumi, and Aniruddha. All of them are Vishnu Tattva, or non-different personalities of Godhead. In the incarnation of Sri Krishna, all these different expansions appear for particular pastimes. Lord Rama is the original Vasudeva, and his brothers were Sankarshan, Padumya, and Aniruddha. Aniruddha is also the cause of Mahavishnu, from whom breathing the Rig Vedas appeared. All this is nicely explained in the Markandeya Purana, in the incarnations of Lord Krishna. Aniruddha appeared as the son of the Lord. Lord Krishna in Dwarka is the Vasudeva expansion of the original group. The original Lord Krishna never leaves Goloka Vrindavan. All the plenary expansions are one and the same Vishnu Tattva, and there's no difference in their potency. Znaczenie. Adi Chaturbhuja, czyli oryginalnymi ekspansjami Baladevy są Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna i Aniruddha. Wszyscy z nich są Vishnu Tattvami, czyli nieróżniącymi się między sobą osobami Boga. Wszystkie te różne ekspansje pojawiły się w inkarnacji Shri Ramy, by pełnić określone rozrywki. Radharama jest oryginalnym Vasudevą, a jego braćmi byli Sankarshana, Pradyumna i Aniruddha. Aniruddha jest również przyczyną Mahavishnu, z którego oddechu pojawiła się Rig Veda. Wszystko to zostało wspaniale wyjaśnione w Markandeya Puranie. Podczas wstąpienia Pana Kryszna Aniruddha pojawił się jako syn Pana. Pan Kryszna w Dwarace jest ekspansją Vasudevy z tej oryginalnej grupy. Oryginalny Pan Kryszna nigdy nie opuszcza Goloki Vrindavany. Wszystkie plenarne ekspansje są jedną i tą samą Vishnu Tattvą. Nie ma różnicy w ich mocy. Text 35. Apisvedanye cha nijatmadarsam dvaivam, ananya ritya samanan ritaye tridhika satyatmaja chaturdeshna kadayaya tastvi charante sunya. Translation. O sober one, other than others such as Adidika, Chaturdeshna, Gada, and the son of Satyabhama, who accepted Lord Krishna as the soul of all the self, and thus followed his path without deviation. Are they well? Tekst 35. O zrównoważony, a jak wiedzie się innym, jak Hridice, Czarudesnie, Gadzie i synowi Satyabhamy, którzy przyjęli Pana Śri Krysznę za duszę własnych dusz i wskutek tego wiernie podążają Jego ścieżką. Text 36, no purport. Api eva durbayam
Vijanachutyabhyam Dhamena Dhamisha Paripata Setum Duyo Dono Tapyata Yatsabhayam Samrajya Lakshmiya Vya Anuvrityaha. Translation. Also, let me inquire whether Maharaj Yudhisthira is now maintaining the kingdom according to religious principles and with respect for the path of religion. Formerly, Duryodhana was burning with envy because Yudhisthira was being protected by the arms of Krishna and Arjuna, as if they were his own arms. Tekst 36. Czy możesz coś powiedzieć, mistrz Maharaja Yudhishthira utrzymuje teraz królestwo zgodnie z religijnymi zasadami i uszanowaniem ścieżki religii? Poprzednio Duryodhanę spalała zazdrość, ponieważ Yudhishthira chroniony był ramionami Kryszny i Arjuny, jak gdyby było to jego własne ramiona. Purport: Maharaj Yudhisthira was the emblem of religion. When he was ruling his kingdom with the help of Lord Krishna and Arjuna, the opulence of his kingdom surpassed all imagination of the opulence of the kingdom of heaven. His actual arms were Lord Krishna and Arjuna, and thus he surpassed everyone's opulence. Duryodhana, being envious of this opulence, planned so many schemes to put Yudhisthira to difficulty, and at last the battle of Kurukshetra was brought about. After the battle of Kurukshetra, Raja Yudhisthira was again able to rule his legitimate kingdom, and he reinstated the principles of honor and respect for religion. That is the beauty of a kingdom ruled by a pious king like Maharaj Yudhisthira. Znaczenie. Maharaja Yudhishthira był symbolem religii. Kiedy zarządzał królestwem z pomocą pana Kryszny i Arjuny, bogactwo jego królestwa przewyższało wszelkie legendarne bogactwa Królestwa Niebieskiego. Jego rzeczywistymi ramionami byli Kryszna i Arjuna i to dzięki temu przewyższył każdego bogactwem. Zazdroszcząc mu tego bogactwa, Duryodhana uknął wiele intryg, by wpędzić Yudhishthirę w kłopoty i w końcu doszło do bitwy pod Kurukshetrą. Po bitwie pod Kurukshetrą Maharaja Yudhishthira podobnie objął rządy nad swym prawowitym królestwem i przywrócił zasady szacunku do religii. Na tym polega piękno królestwa rządzącego przez pobożnego króla takiego jak Maharaja Yudhishthira. Text number 37. Kimva kritya geshvash agam atyamar-marshi bimo hidvad dig ha tatmam vyamuchat yasyangvi patam rana ru nasneha margam gadaya yas charato vichitam. Translation. Please tell me whether the unconquerable Bhima, who is like a cobra, has released his long-cherished anger upon the sinners. The field of the battle could not tolerate even the wonderful playing of his club when he stepped on the path. Tekst 37. Proszę powiedz mi, czy niezwyciężony podobny kobrze Bhima dał upust swemu zadownionemu gniewowi w stosunku do grzeszników. Kiedy pojawił się na ścieżce, pole bitwy nie było nawet w stanie tolerować wspaniałych igraszek jego maczugi. Purport. Srila Prabhupada. Vidura knew the strength of Bhima. Whenever Bhima was on the battlefield, his steps on the path and the wonderful playing of his club were unbearable for the enemy. Powerful Bhima did not take steps against the sons of Dhritarashtra for a long time. Vidura inquired whether he had yet released his anger, which was like that of a suffering cobra. When a cobra releases its venom after long cherished anger, its victim cannot survive. Znaczenie. Vidura znał siłę Bhimy. Kiedy Bhima pojawił się na polu bitewnym, jego kroki i zręczne manipulowanie maczugą były nie do zniesienia dla wrogów. Potężny Bhima przez dłuższy czas nie przedsięwziął żadnych kroków przeciwko synom Dhritarasztry.
Widura zapytał, czy dał on już upust swojemu gniewowi, który był niczym gniew cierpiącej kobry. Kiedy kobra wypuszcza swój jad po dłuższym okresie gniewu, jej ofiara nie ma szans na przeżycie. Text 38. Kaschid yasoda rata yutapanam gandiva dharmo parat aste alakshito yachak chara kuta gudo maya vito grisas tutosana. Translation. Please tell me whether Arjuna, whose bull bears the name Gandiva, and who is always famous amongst the chariot warriors for vanquishing his enemies, is doing well. He once satisfied Lord Shiva by covering him with arrows when Shiva came as an unidentified false hunter. Tekst 38. Proszę, powiedz mi, jak się miewa Arjuna, który nosi łuk Gandiva i który zasłynął pomiędzy walczącymi na rydwanach jako zwycięzca swoich wrogów. Pewnego razu zadowolił pana Siwę, pokrywając go strzałami, kiedy ten niezidentyfikowany pojawił się przed nim w przebraniu myśliwego. Report. Lord Shiva tested Arjuna's strength by picking a quarrel with him over a hunted deep boar. He confronted Arjuna in the false dress of a hunter, and Arjuna covered him with arrows until Lord Shiva was satisfied with Arjuna's fighting. He offered Arjuna the Pasupati weapon and blessed him. Here Vidura inquired about the great warrior's well-being. Znaczenie. Pan Siwa sprawdził siłę Arjuny, wszczynając tym kłódkiem nad upolowanym dzikiem. Pojawił się on przed Arjuną w przebraniu myśliwego i Arjuna pokrył go strzałami, w ten sposób zadowalając go swoją walecznością. Wówczas pan Siwa oferował Arjunie broń Pasupati oraz obdarzył go błogosławieństwem. Tutaj Vidura pyta o pomyślność wielkiego wojownika. Text 39. Yama utsvit tanyo patayaha partayar vito pakshmadbir akshiniva mata udaya vida swa rakpam vitat supanav iva vadiri shakarat. Translation. Are the twin brothers who are protected by their brothers doing well, just as the eye is always protected by the eyelid? They were protected by the sons of Prita, who snatched back their rightful kingdom from the hands of the enemy Duryodhana, just as Garuda snatched nectar from the mouth of Indra, the thunderbolt carrier. Tekst 39. A jak powodzi się bliźniakom, którzy pozostają pod opieką swoich starszych braci? Tak jak powieki zawsze chronią oczy, tak oni chronieni są przez synów Prithy, którzy odzyskali swoje prawowite królestwo, wyrwawszy je z rąk Duryodhany, niczym Garuda, który porwał nektar z ust Indry, nosiciela piorunów. Report. Indra, the king of heaven, carries a thunderbolt in his hand and is very strong. Yet Garuda, the carrier of Lord Vishnu, was able to snatch nectar from his mouth. Similarly, Duryodhana was as strong as the king of heaven, and still the sons of Prita, the Pandavas, were able to snatch away their kingdom from Duryodhana. Both Garuda and the Parthas are pet devotees of the Lord, and it was possible for them to face such strong enemies. Go ahead. Znaczenie. Chociaż niebiański król Indra nosi piorun w ręce i jest niezwykle silny, Garuda, nosiciel pana Wisznu, mimo to porwał nektar z jego ust. Podobnie Duryodhana dorównywał siłą królowi niebiańskiemu, jednak synowie Prithy, Pandawowie, byli w stanie odebrać mu królestwo, które należało do nich. Zarówno Garuda, jak i Parthowie mogli stawić czoło tak mocnym nieprzyjaciołom dzięki temu, iż są ulubionymi baktami pana.
So this is the nature of the Lord. He's equal to everyone, but still he has some who are his favorites. To jest natura Pana, że On jest równy wobec każdego, ale pomimo tego są osoby, których darzy szczególną łaską. So instead of being like Duryodhana, when we see someone is favored by Krishna, we should be happy. I zamiast być jak Duryodhana, gdy widzimy, że kogoś Krishna obdarza łaską, powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi. But the tendency in the material world, everyone is envious. So when we see somebody flourishing, then we become jealous. Ale tendencją w świecie materialnym jest to, że jest zazdrość. I gdy tylko widzimy, że komuś się lepiej powodzi, to ta zawiść się pojawia. We think, why shouldn't I be the one who is flourishing? Myślimy, dlaczego to nie mi ma się powodzić. So as devotees, we have to give up this envy. Jako wielbiciele musimy pozbyć się tej zazdrości. Vidura's inquiry was about the youngest brothers of the Pandavas, namely Nakula and Sahadeva. These twin brothers were sons of Madri, the stepmother of the other Pandavas. But although they were stepbrothers, because Kunti took charge of them after the departure of Madri with her husband Maharaj Pandu, Nakula and Sahadeva were as good as the other three Pandavas, Yudhishthira, Bhima, and Arjuna. The five brothers are known in the world as regular brothers. The three older brothers took care of the younger brothers, just as the eyelid takes care of the eye. Vidura was anxious to know whether, after winning back their own kingdom from the hands of Duryodhana, the younger brothers were still living happily under the care of the elder brothers. Vidura pytał młodszych braci Pandawów, mianowicie Nakulę i Sahadewę. Ci bliźniaczy bracia byli synami Madri, macochy pozostałych Pandawów. Chociaż byli oni braćmi przyrodnimi, Kunti zaopiekowała się nimi, kiedy Madri odeszła z jej mężem, Maharadżą Pandu. Dlatego Nakula i Sahadewa byli tak dobrzy, jak pozostali trzej Pandawowie, Yudhishthira, Bhima i Arjuna. Wszyscy ci bracia, w liczbie 5, są znani w świecie jako normalni bracia. Z tej starsi Pandawowie opiekowali się swoimi młodszymi braćmi, tak jak powieka chroni oko. Vidura pragnął dowiedzieć się, czy po odzyskaniu królestwa z rąk Duryodhany ci młodsi bracia nadal żyli szczęśliwie pod opieką swoich starszych braci. Text 40. Aho pitapi driyate vibhakarte vajarsi varyena vinapitena yatve kavito dirato vijigye tanur vitaya kukabas chatashraha. Translation. O my Lord, is Partha still living? She lived only for the sake of her father, her fatherless children. Otherwise, it was impossible for her to live without King Pandu, who was the greatest commander and who alone conquered the 4 directions simply with the help of a second bow. Tekst 40. A mój panie, czy Partha nadal żyje? Zgodziła się pozostać przy życiu jedynie przez wzgląd na swe pozbawione ojca dzieci. W przeciwnym razie życie bez króla Pandu, największego wodza, który w pojedynkę jedynie za pomocą łuku pokonał wszystkie 4 strony świata, byłoby dla niej nie do zniesienia. Report. A faithful wife cannot live without her lord, the husband, and therefore all the widows used to voluntarily embrace the burning fire which consumed the dead husband. This system was very common in India because all the wives were chaste and faithful to their husbands. Later on, with the advent of the age of Kali, the wives gradually began to be less adherent to their husbands, and the voluntary embrace of the fire by the widows became a thing of the past. Very recently, the system was abolished, since the voluntary system had become a forcible social custom. Znaczenie. Wierna żona nie może żyć bez swego męża, dlatego wszystkie wdowy zwykły dobrowolnie wchodzić w ogień trwawiący zwłoki ich męża. Zwyczaj ten był powszechny w Indiach, ponieważ wszystkie żony były oddane i wierne swoim mężom. Później wraz z postępem wieku Kali przywiązanie żony do męża zaczęło stopniowo słabnąć
i ten zwyczaj dobrowolnego wstępowania w ogień zaniknął. Nie tak dawno system ten został całkowicie zniesiony, jako że z dobrowolnego przemienił się w przymusowy społeczny zwyczaj. When Maharaj Pandu died, both his wives, namely Kunti and Madri, were prepared to embrace the fire, but Madri requested Kunti to live for the sake of the younger children, the 5 Pandavas. That was agreed upon by Kunti at the added request of Vyasadeva. In spite of her great bereavement, Kunti decided to live, not to enjoy life in the absence of her husband, but only to give protection to the children. This incident is referred to here by Vidura because he knew all the facts about his sister-in-law, Kunti Devi. It is understood that Maharaj Pandit was a great warrior and that he alone, with the help of a bow and arrow, could conquer the world's 4 directions. In the absence of such a husband, it was almost impossible for Kunti to live, or even as a widow, but she had to do it for the sake of the 5 children. Po śmierci Maharaja Pandu obie jego żony, mianowicie Kunti i Madri, były gotowe wstąpić w ogień, ale Madri poprosiła Kunti, by zgodziła się żyć ze względu na młodsze dzieci 5 Pandawów. Kunti przystała na to po dodatkowej prośbie Vyasadevy. Pomimo wielkiego żalu Kunti postanowiła żyć, nie po to, aby używać życia podczas nieobecności męża, lecz jedynie z tego względu, by zapewnić ochronę dzieciom. W Vidurze znane były wszystkie fakty dotyczące jego szwagierki Kunti Devi, dlatego wspomina tutaj ten incydent. Jak wiadomo, Maharaja Pandu był wielkim wojownikiem i w pojedynkę jedynie z pomocą łuku i strzały był w stanie pokonać wszystkie 4 strony świata. Po odejściu takiego męża życie dla Kunti było prawie niemożliwe, nawet chociaż pozostała wdową. Musiała jednak zgodzić się na to ze względu na 5 dzieci. Text 41. Shumyanu sochetam adan patantam ratri paretaya vidurruke heyaha niyapito yena surit svapuya aham svaputran tamanutratena. Translation. O gentle one, I simply lament for he, Dhritarashtra, who rebelled against his brother after death. By him I was driven out of my own house, although I was his sincere well-wisher, because he accepted the line of action adopted by his own son. Tekst 41. O czcigodny, po prostu rozpaczam nad nim, Dhritarashtrą, który po śmierci swojego brata wystąpił przeciwko niemu. Mimo iż jestem jego szczerym dobroczyńcą, on wypędził mnie z mego własnego domu, gdyż przyjął linię postępowania swoich własnych synów. Report. Vidura did not ask about the welfare of his elder brother because there was no chance of his well-being, only news of his gliding down to hell. Vidura was a sincere well-wisher of Dhritarashtra, and he had a thought about him in the corner of his heart. He lamented that Dhritarashtra could rebel against the sons of his dead brothers, Pandu, and that he could drive him, Vidura, out of his own house on the dictation of his crooked sons. In spite of these actions, Vidura never became an enemy of Dhritarashtra, but continued to be his well-wisher. And at the last stage of Dhritarashtra's life, it was Vidura only who proved to be his real friend. Such is the behavior of a Vaishnava like Vidura. He desires all good for his enemies. Znaczenie. Vidura nie zapytał o dobrobyt swojego starszego brata, ponieważ nie było szans na jego pomyślność. Wieści o nim mogły mówić jedynie o jego zdążeniu do piekła. Vidura jednakże był życzliwie nastawiony do Dhritarasztry i myślał o nim w zakątku swego serca. Rozpaczał on nad tym, że Dhritarashtra wystąpił przeciwko synom swego zmarłego brata Pandu i że posłuchawszy swoich zakłamanych synów wypędził go, Vidurę, z jego własnego domu. Pomimo tych jego postępów Vidura nigdy nie stał się wrogiem Dhritarasztry, ale pozostał jego dobroczyńcą. W ostatnim okresie życia Dhritarasztry jedynie Vidura okazał się być jego prawdziwym przyjacielem. Jest to zachowanie właściwe Wajśnawie takiemu jak Vidura. Pragnie on wszelkiego dobra nawet dla swoich wrogów. Text 42.
Soham hera matya vidambare banena dushoninam kalyato vadhatu nanyo pala ya paravim prasadach char char charami pasyan pata vishmayotra. Translation: I am not astonished at this, having traveled over the world without being seen by others. The activities of the personality of Godhead, which are like those of a man in this mortal world, are bewildering to others, but I know of his greatness by his grace, and thus I am happy in all respects. Tekst 42. Nie dziwi mnie to, gdyż podróżowałem po świecie, nie będąc widzianym przez innych. Czyny osoby Boga, które przypominają czynności człowieka tego materialnego świata, są oszałamiające dla innych, ale ja, dzięki Jego łasce, znam Jego wielkość i dlatego jestem szczęśliwy pod każdym względem. Report: although he was the brother of Dhritarashtra, Vidura was completely different. For the grace of Lord Krishna, he was not foolish like his brother, and thus his brother's association could not influence him. Dhritarashtra and his materialistic sons wanted to falsely lord it over the world by dint of their own strength. The Lord encouraged them in this, and thus they became more and more bewildered. But Vidura wanted to achieve sincere devotional service of the Lord, and therefore became a soul absolutely surrendered to the absolute personality of Godhead. He could realize this in the progress of his pilgrim's journey, and thus he was freed from all doubts. He was not at all sorry to be bereft of his hearth and home, because he now had experienced that dependence on the mercy of the Lord is a greater freedom than so-called freedom at home. A person should not be in the renounced order of life unless he is firmly convinced of being protected by the Lord. This stage of life is explained in Bhagavad Gita as Abhayam Sattva Samu Siddhi. Every living entity is factually completely dependent on the mercy of the Lord, but unless one is in the pure state of existence, he cannot be reestablished in this position. This stage of dependence on the Lord is called Sattva Samsuddhi, or purification of one's existence. The result of such purification is exhibited in fearlessness. A devotee of the Lord, who is called Narayana Para, is never afraid of anything because he is always aware of the fact that the Lord protects him in all circumstances. With this conviction, Vidura traveled alone and was not seen or recognized by any friend or foe. Thus, he enjoyed freedom of life without obligation to the many duties of the world. When Lord Krishna was personally present in the mortal world in his eternal blissful form of Shamsunda, those who were not pure devotees of the Lord could not recognize him or know his glories. Avajanti Mamudha, Anisim Tanamashritam, Bhagavad Gita 9:11. He is always bewildering to the non-devotees, but he is always seen by the devotees by dint of their pure devotional service to him. Znaczenie. Chociaż Vitura był bratem Dhritarashtra, był zupełnie inny, dzięki łasce Pana Kryszny nie był on głupcem jak jego brat i dlatego towarzystwo jego brata nie mogło na niego wpłynąć. Dhritarashtra i jego materialistyczni synowie pragnęli siły i złudnego panowania nad światem. Pan zachęcił ich do tego i w ten sposób byli oni coraz bardziej zwiedzeni. Ale Vidura pragnął osiągnąć szczerą służbę oddania dla Pana i dlatego całkowicie podporządkował się absolutnej osobie Boga. Zrealizował to w trakcie swojej pielgrzymki i w ten sposób uwolnił się od wszelkich wątpliwości. Nie było mu wcale przykro z tego powodu, że został pozbawiony swojego dziedzictwa i domu, ponieważ teraz doświadczył, iż poleganie na łasce Pana jest większą wolnością niż tak zwana wolność w domu. Wyrzeczonego porządku życia nie powinna przyjmować osoba, która nie jest mocno przekonana o tym, iż Pan roztacza nad nią opiekę. Ten etap życia został wyjaśniony w Bhagavad Gicie jako Abhayam Sattva Samshuddhi. Każda żywa istota jest w rzeczywistości całkowicie zależna od łaski Pana, ale w pozycji tej nie można być utwierdzonym dopóki nie osiągnie się czystego stanu egzystencji. Ten stan zależności jest zwany Sattva Samshuddhi.
czyli oczyszczeniem własnej egzystencji. Przejawieniem takiego oczyszczenia jest nieustraszoność. Bhakta Pana, który jest zwany Narayana Para, nigdy nie obawia się niczego, gdyż zawsze świadomy jest faktu, że Pan chroni go w każdych okolicznościach. Vidura podróżował samotnie z tym przekonaniem, niewidziany i nierozpoznany przez żadnego przyjaciela czy wroga. W ten sposób, będąc wolnym od wszelkich światowych zobowiązań, cieszył się wolnością życia. Kiedy Pan Śri Krishna był obecny w tym materialnym świecie w swojej wiecznej, szczęśliwej formie, Śyama Sundary, osoby, które nie były czystymi baktami Pana, nie były w stanie go rozpoznać czy poznać jego chwał. Avajanantimamudhamanushnim tanum ashita. Bhagavad Gita 9.11. Pan zawsze oszałamia niewielbicieli, ale jego czyści baktowie, dzięki czystej służbie oddania, którą dla niego pełnią, mogą oglądać go. Text 43. Nunam nipanam trimarut patanam mahim mahus chalaya tam chanubi vadat papanat arti jigyasasya yesho pi upayiksat gam bhagavan kurunam. Translation. Despite his being the Lord and being always willing to relieve the distress of sufferers, he, Krishna, refrained from killing the Kurus, although they committed all sorts of sins. And although he saw other kings constantly agitating the earth by their strong military movements, carried out under the direction of three kinds of false pride. Tekst 43. Chociaż jest on, Krishna, Panem i zawsze pragnie rozproszyć smutki cierpiących, powstrzymał się od zabicia Kurów. Mimo iż dopuścili się wszelkiego rodzaju grzechów i chociaż widział, jak inni królowie bezustannie agitują ziemię poprzez przemieszczanie militarnych sił, mające miejsce na skutek trzech rodzajów fałszywej dumy. Report, as declared in the Bhagavad Gita, the Lord appears in the mortal world to execute his much-needed mission of killing the miscreants and giving protection to the suffering faithful. In spite of that mission, Lord Krishna tolerated the insult of Draupadi or the Kauravas and the injustice perpetrated against the Pandavas, as well as insults to himself. The question may be raised, why did he tolerate such injustices and insults in his presence? Why did he not chastise the Kurus immediately? When Draupadi was insulted in the assembly of the Kurus by their attempt to see her naked in the presence of all, the Lord protected Draupadi by supplying her an unlimited length of clothing, but he did not chastise the insulting party immediately. This silence of the Lord did not mean, however, that he excused the offenses of the Kurus. There were many other kings on earth who had become very proud of their three kinds of possessions: wealth, education, and followers. And they were constantly agitating the earth by movements of military strength. The Lord was just waiting to get them together on the battlefield of Kurukshetra and kill them all at one time, just to make a shortcut to his killing mission. Godless kings or heads of state, when puffed up by advancement of material wealth, education, and increasing population, always make a show of military strength and give trouble to the innocent. When Lord Krishna was personally present, there were many such kings all over the world, and he thus arranged for the battle of Kurukshetra. In his manifestation as Vishvarup, the Lord expressed his mission of killing as follows: I have willingly descended on this earth in my capacity of inexhaustible time in order to decrease the unwanted population. I shall finish all those who have assembled here except you, the Pandavas. This killing does not wait for you to take part in it. It is already arranged. All will be killed by me. If you want to become famous as a hero of the battlefield and thus enjoy the booty of war, then, O Svadra Yaschasti, just become the immediate cause of this killing and thus take the credit. I've already killed all of the great warriors, Bhishma, Drona, Jayadratha, Karna, and many other great generals. Do not worry, fight the battle and be famous as a great hero. Bhagavad Gita 11:32-34. Go ahead. Znaczenie. Jak oznajmiono w Bhagavad Gicie, Pan pojawia się w tym materialnym świecie w tym celu, by spełnić swoją niezwykle potrzebną misję, polegającą na zabiciu złoczyńców i ochronie cierpiących wiernych.
Mimo iż taka jest właśnie misja Pana Kryszny, tolerował on obrazy Kaurawów w stosunku do Draupadi i krzywdy wyrządzone Pandawom, jak również obrazy wobec siebie. Można zadać pytanie, dlaczego tolerował on takie niesprawiedliwości i obrazy popełniane w jego obecności? Dlaczego natychmiast nie ukarał Kaurawów? Kiedy Draupadi została znieważona na zgromadzeniu Kaurawów, którzy usiłowali obnażyć ją publicznie, Pan ochronił Draupadi poprzez dostarczenie jej nieskończenie długiego odzienia. Ale nie ukarał natychmiast strony, która dopuściła się obrazy. Milczenie Pana w tym przypadku nie oznacza jednak, że wybaczył on obrazę Kaurawom, bo wówczas również wielu innych królów na ziemi, którzy stali się nadmiernie dumni z powodu posiadania trzech rzeczy: zamożności, wykształcenia i zwolenników, bezustannie kłopotali ziemię przez przemieszczanie swoich sił wojskowych. Pan po prostu czekał, aż zgromadzą się wszyscy na polu bitwy pod Kurukszetrą, gdzie będzie mógł unicestwić ich wszystkich od razu, usprawniając w ten sposób swoją misję zabijania. Kiedy bezbożni królowie czy władcy są zbyt nadęci z powodu materialnego bogactwa, wykształcenia i wzrostu populacji, zawsze szczycą się swoją siłą militarną i kłopoczą niewinnych. Kiedy Pan Kryszna był tutaj obecny osobiście, świat przepełniony był takimi władcami. Dlatego zaaranżował on bitwę pod Kurukszetrą. W swojej manifestacji Wiśwarupy Pan w następujący sposób wyraził swoją misję zabijania. Dobrowolnie wstąpiłem na ziemię jako nieubłagany czas, by zmniejszyć niepożądaną populację. Zniszczę wszystkich zgromadzonych prawie jodkiem was Pandawów. Unicestwienie ich nie zależy od waszego udziału w tej wojnie. To już zostało zaaranżowane. Ja zabiję ich wszystkich osobiście. Jeśli pragnie zasłynąć jako bohater pola walki i cieszyć się zdobyczą wojenną, wówczas o sobie Asecinie stań się natychmiastową przyczyną tej masakry i niech zasługa przypadnie tobie. Ja już zabijam wszystkich tych wielkich wojowników. Bishmet, Donedżet, Radhem, Karnę, wielu innych wielkich generałów. Nie martw się, stocz bitwę i zasłyń jako wielki bohater. Bhagavad Gita 11, 32-34. So three kinds of pride that can disturb anybody: the wealth, education, and followers. Są trzy rodzaje dumy, które mogą każdego zaniepokoić. Jest to bogactwo, edukacja, wykształcenie oraz zwolennicy. So we have to use all our wealth, all our knowledge, and whatever followers we have in the service of Krishna, then we won't become bewildered by such things. I musimy użyć całego bogactwa, inteligencji i zwolenników w służbie dla Kryszny i wtedy nie będziemy niekłopoczeni przez taką dumę. The Lord always wants to see his devotee as the hero of some episode, which he himself performed. He wanted to see his devotees and friend Arjuna as the hero of the Battle of Kurukshetra, and thus he waited for all the miscreants of the world to assemble. That and nothing else is the explanation for his waiting. Pan zawsze pragnie, aby Bhakta stał się bohaterem wydarzeń, które aranżuje osobiście. Pan pragnął, aby będący jego Bhaktą i przyjacielem Arjuna zasłynął jako bohater bitwy pod Kurukshetrą. Dlatego czekał, aż wszyscy złoczyńcy świata zgromadzą się razem. Taki właśnie, a nie inny był powód jego czekania. Text 44. Ajasya janot partha nashanaya karmani akratur grihanaya pumsam nanva yata ko hi deha yogam paro gunarnam uta karma tantram. Translation: the appearance of the Lord is manifested for the annihilation of the upstarts. His activities are transcendental and are enacted for the understanding of all persons. Otherwise, since the Lord is transcendental to all material modes, what purpose could he serve by coming to earth? Tekst 44. Pan pojawia się, by unicestwić złoczyńców. Jego czyny są transcendentalne i spełnia je po to, byśmy mogli je kontemplować. Jakiś inny cel miałby Pan, przychodząc tu na ziemię, skoro jest transcendentalny do wszelkich materialnych sił. Report. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Brahma Samhita 5.1. The form of the Lord is eternal, blissful, and all-knowing. His so-called birth is therefore an appearance only, like the birth of the sun on the horizon. His birth does not
like that of the living entities, take place under the influence of material nature and the bondage of the reactions of past deeds. His work and activities are independent pastimes and are not subject to the reaction of material nature. Bhagavad Gita 4:14, it is stated, Namam karmani limpanti name karma phale spriha eti mam yo vijanati karma birna sabhadyate. The laws of karma enacted by the Supreme Lord for the living entities cannot be applicable to him, nor has the Lord any desire to improve himself by activities like those of the ordinary living beings. Ordinary living beings work for the improvement of their conditional lives, but the Lord is already full of all opulence, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. Why should he desire improvement? No one can excel him in any opulence, and therefore the desire for improvement is absolutely useless for him. One should always discriminate between the activities of the Lord and those of ordinary living beings. Thus, one may come to the right conclusion regarding the Lord's transcendental position. One who can come to the conclusion of the Lord's transcendence can become a devotee of the Lord and can at once be freed from the reaction of past deeds. It is stated, Karmani niridati kunti cha bhakti bhajam. The Lord minimizes or nullifies the reactionary influence of the devotee's past deeds. Brahma Samhita 5:54. Znaczenie. Ishvara Parama Krishna Sajit Ananda Vigraha, Brahma Samhita 5.1. Forma Pana jest wieczna, pełna szczęścia i wiedzy. Zatem jego tak zwane narodziny są niczym wschód słońca na horyzoncie. Jego narodziny, w przeciwieństwie do narodzin żywych istot, nie zależą od wpływu sił materialnej natury. Nie są przymusową reakcją na jego przeszłe czyny. Jego dokonania i czynności są niezależnymi rozrywkami i nie podlegają reakcjom materialnej natury. W Bhagavad Gita 4.14 jest powiedziane: Namam karmani limpanti name karma phale spriha iti mamyo abhijanati karma birna sabhadyate. Prawo karmy, które ustanawia Pan dla żywych istot, nie stosuje się do niego. Panu nie zależy również, aby poprawić swoją sytuację przez czynności, które spełniają zwykle żywe istoty. Zwykle żywe istoty podejmują działania, aby polepszyć swoje uwarunkowane życie, ale Pan już pełen jest wszelkich bogactw, wszelkiej siły, wszelkiej sławy, wszelkiego piękna, wszelkiej wiedzy i wszelkiego wyrzeczenia. Dlaczego miałby pragnąć jakiegokolwiek ulepszenia? Nikt nie może prześcignąć go w żadnego rodzaju bogactwie i dlatego pragnienie postępu jest absolutnie bezcelowe w jego przypadku. Należy zawsze widzieć różnicę pomiędzy czynnościami Pana a czynnościami zwykłych żywych istot. W ten sposób można dojść do właściwego wniosku co do transcendentalnej pozycji Pana. Ten, kto jest w stanie dojść do tej konkluzji, że Pan jest transcendentalny, może zostać bhaktą Pana i w ten sposób od razu uwolnić się od wszelkich reakcji swoich przeszłych czynów. Jest powiedziane karmani nidahati kintu bhakti bhajam. Pan zmniejsza lub likwiduje wpływ reakcji przeszłych czynów swojego bhakty. Brahma Samhita 5.54. The activities of the Lord are to be accepted and relished by all living entities. His activities are to attract the ordinary man towards the Lord. The Lord always acts in favor of the devotees, and therefore ordinary men who are fruitive actors or seekers of salvation may be attracted to the Lord when he acts as a protector of the devotees. The fruitive actors can attain their goal by devotional service, and the salvationists can also attain the goal of life by devotional service to the Lord. The devotees do not want the fruitive results of their work, nor do they want any kind of salvation. They relish the glorious superhuman activities of the Lord, such as lifting Govardhan Hill and his killing the demon Putana in infancy. His activities are enacted to attract all kinds of men, karmis, gyanis, and bhaktas. Because he is transcendental to the laws of karma, there is no possibility of his accepting a form of maya, as is forced by the ordinary living entity who are bound by the actions and reactions of their own deeds. Go ahead. Czynności Pana powinny przyjąć i rozkoszować się nimi wszystkie żywe istoty. Pan spełnia je w tym celu, by przyciągnąć do siebie zwykłe uwarunkowane dusze. Pan zawsze działa dla korzyści swoich wielbicieli i w ten sposób występuje jako ich obrońca. Urzeka zwykłych spełniających czynności karmiczne albo poszukujących wyzwolenia ludzi. Przez służbę oddania mogą osiągnąć swój cel tak osoby działające dla materialnej korzyści, jak również zwolennicy zbawienia. Bhaktowie nie pragną cieszyć się rezultatami swojej pracy, ani też nie pragną żadnego rodzaju zbawienia.
Rozkoszują się chwalebnymi nadludzkimi czynami Pana, takimi jak podniesienie z górza Gowardhana, czy zabicie w dzieciństwie demonicy Putany. Swoimi czynami Pan pragnie przyciągać do siebie wszelkiego rodzaju ludzi, karmitów, gjanów, gjanich i baktów. Ponieważ jest on transcendentalny do wszelkich praw karmy, nie jest rzeczą możliwą, aby przyjął formę Mai, która narzucana jest zwykłym żywą istotą, związanym przez swoje własne działania i ich skutki. The secondary purpose of his appearance is to annihilate the upstart Asuras and to stop the nonsense of atheistic propaganda by less intelligent persons. By the Lord's causeless mercy, the Asuras who are killed personally by the Lord, by the personality of Godhead, get salvation. The meaningful appearance of the Lord is always distinct from ordinary birth. Even the pure devotees have no connection with the material body, and certainly the Lord, who appears as he is in his Satchitananda form, is not limited by a material form. Drugim celem jego pojawienia się jest unicestwienie parweniuszy będących asurami i powstrzymanie sensownej, ateistycznej propagandy nieinteligentnych ludzi. Dzięki bezprzyczynowej łasce Pana, asury, które osoba Boga zabija, osobiście otrzymują zbawienie. Pełne znaczenie pojawienia się Pana jest zawsze odmienne od zwykłych narodzin. Nawet czyści baktowie nie mają związku z materialnym ciałem, więc z pewnością Pan, który pojawia się takim, jakim jest, w swojej formie Sat Chit Ananda, nie jest ograniczony materialną formą. Okay, any questions? Są jakieś pytania? I have a question, Guru Maharaj. Okay, Adhikar. Please accept my obeisances, all glories to Srila Prabhupada. I have a question about one comment from Srila Prabhupada about information that Krishna all time in his original form present on Krishna Loka or Vaikuntha, or on Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Yes, and this means that Krishna, when he came to our world 5,000 years ago, it was not original form, yes? Well, it was. Go ahead, translate. Pytanie jest odnośnie tego, jaką formę, że Krishna ma swoją oryginalną formę na świecie duchowym na Golce Vrindavan i czy w tej oryginalnej formie pojawił się tutaj 5000 lat temu, gdy ma swoje rozrywki. So the answer is, that's right. Krishna never leaves Vrindavan, and in his original form, he's always there, enjoying with the gopis. Odpowiedź na to jest taka, że to prawda, Krishna zawsze jest we Vrindavan, nigdy nie opuszcza tego miejsca i zawsze tam ma swoje rozrywki, którymi cieszy się razem z wielbicielami takimi jak gopi. So does that answer your question? Czy to odpowiada na twoje pytanie? Thank you, Guru Maharaj. Anyone else has a question? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Artem Onofrichuk Prabhu has a question. Krishna consciousness can be complete or partial. It could simply exist or not exist, or it's completely absent. How to understand this? Pytanie, świadomość Kryszny może być albo częściowa, albo całkowita, może albo istnieć w pełni, albo w ogóle nie istnieć, albo istnieć w części, jak to zrozumieć. Well, I don't understand what you don't understand. Yeah, that's true. We can be partly Krishna conscious, and then that level will remain. Then when we take it up again, we can increase it. Ja nie rozumiem, czego ty nie rozumiesz, ponieważ my możemy być częściowo świadomi Kryszny. Jeżeli nasz poziom się zwiększy, to świadomość Kryszny także się zwiększy. Therefore, generally, it's a gradual process, and beginning by hearing, our faith will increase. I dlatego jest to stopniowy proces i zaczynając od słuchania, nasza wiara się zwiększy. Therefore, it's important that we come together like this regularly
Nityam Bhagavata Sevaya, to hear the message of the Lord, then our faith will increase more and more. Dlatego jest to ważne, żebyśmy spotykali się wszyscy razem, tak jak tutaj, Nityam Bhagavata Sevaya, słuchali tego przekazu i wtedy nasza wiara będzie się coraz bardziej zwiększać. Any else? Question? Jeszcze ktoś ma pytanie? I have one question, Guru Maharaj. Could I ask? Please. If we make some not good thing for our bhakti yoga, how we could change it? Yes, how we could. Yeah, okay, I understand. Pytanie jest, Translate. jeżeli zrobimy coś niewłaściwego, coś, co zaszkodzi naszej bhakti jodze, to jak możemy to zniwelować? So the process of bhakti yoga means we do everything for the pleasure of the Lord. Proces bhakti yoga oznacza, że robimy wszystko dla przyjemności Pana. So if we see that we've done some things that are not pleasing to the Lord, then we try to improve and give up those bad habits. Jeżeli widzimy, że robimy coś, co nie daje przyjemności Panu, wtedy staramy się poprawić i pozbyć się tych złych nawyków. Like illicit sex is not pleasing to the Lord. Therefore, if we fall victim to it, we should try to improve and give up that bad habit. Tak jak nielegalny seks nie zadowala Pana, jeżeli stajemy się tego ofiarą, powinniśmy to poprawić i pozbyć się tego złego nawyku. So it's a gradual process. We shouldn't become too discouraged, but we should try to improve. To jest proces stopniowy, nie powinniśmy być zbyt zniechęceni, ale powinniśmy starać się poprawić. Okay, anyone else? Any other questions? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Okay, we have time we can chant one round, then I have to go. Możemy teraz jedną rundę wyintonować i muszę pójść. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Hare Rama. Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna.
Krishna Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama, Hare Ram Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Rama, Ram Ram Krishna Krishna, Krishna Krishna Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna Ram, Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Rama, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Rama, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Rama, Hare. Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare 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 Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Rama, Ram, Hare Hare Rama, Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Kathleen Hare. Hare Ram, Hare Ram. Krishna Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, tomorrow. See you tomorrow. Trivikrama Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, dziękujemy Ci, Kamalesh Prabhu. Macie się wszyscy świadomi Kryszny.